Good morning. In the last session, we begin with branch accounting. ಹೋದ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಟೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆರಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ these types of branches will not follow double entry system of bookkeeping and they don't maintain their own accounts. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದರದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. Independent branches, on the other hand, they maintain their own sets of accounts and hence they follow the double entry system of bookkeeping. Now coming to the foreign branches are those branches which are set up outside the boundary of the country. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ such branches are called as foreign branches. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ let us come to branch accounting. What do we mean by branch accounting? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಏನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is called as branch accounting. Okay, now let us move further and see the methods of branch accounting. There are different methods of branch accounting which we can follow depending upon the type of branch. So ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ accounting like debtors system, stock and debtors system, wholesale system and final accounts system. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ 4 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೆಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, ಈ 4 ಏನಿದೆ that is for dependent branches. Okay, now let us proceed and see what do these methods mean, each of these methods mean. Now let us begin with the debtors system. Debtors system is also called as synthetic system. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಈ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ so that we can calculate the profit or loss earned by that particular branch. ಸೊ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಜನರಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಏನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ, ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಳಿ, ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾಂ. ಸೊ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ ಅಕೌಂಟ್, ಧಾರವಾಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹುಬ್ಳಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹುಬ್ಳಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಡಿಗೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಬುಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರವಾಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, if it is earning profit, again that profit will be transferred to general P&L account. Same goes with ಬೆಳಗಾವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜನರಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಡೆಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ ಅಗೇನ್ where the branch sells goods supplied by head office only for cash. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅ ಫ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದುಡ್ಡು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, cash or bank account will be credited. Okay, so branch account debit to cash or bank account. Credit what comes, debit what comes in, credit what goes out. So head office ಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, the third journal entry will be for goods returned by branch, if any. So sometimes some goods are returned by branch to the head office. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ವಿ ಆರ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬಂತು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು. ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ branch account. Okay, again with the cost price. The next entry is for amount received from branch. Okay, so head office ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಕ್ಯಾಶಿಗಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ, first 3 entries there will be no changes. But the fourth entry, amount received from branch, cash sales adaga, debit what comes in. So debit cash or bank account, credit the giver, so to branch account. Cash or bank account debit to branch account. Then next, for adjustment of closing stock and petty cash at branch. Okay, so petty cash book we have studied how to prepare it in our 11th and 12th standard, that is PU1 and PU2. So petty cash book separate ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ the entry which will be passed is branch stock account debit, branch petty cash account debit to branch account. Okay, then one thing we have to remember, ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ ದ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ a reverse entry will be passed, that is branch account debit to branch stock account to branch petty cash account. Okay, so closing ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ the entry will be reversed. Then the next entry is for transfer of profit made by branch. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ಜನರಲ್ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ,
Yes. Then in case of loss, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ the last entry for closing of goods sent to branch account, we have to close it. So we will be closing this by transferring it to trading account. So goods sent to branch account has to be debited by crediting trading account. Okay, goods sent to branch account debit to trading account. So these are the journal entries which will appear under debtors system of branch accounting. Okay. Now let us see the format of preparing the branch account. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ನೋ, ಈ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾನು ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, to opening petty cash, to goods sent to branch, that is at cost price, to cash or bank, this is for expenses, then to general profit and loss account if it is profit. When it comes to credit side, sales ಗೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, that is by bank or by cash account. ಆಮೇಲೆ goods in case ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ by goods sent to branch. Then we have to record the closing stock and closing petty cash. So by closing stock, by closing petty cash. In case ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಜನರಲ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್, then it will appear at the credit side by general P&L account. Okay. So this is our pro forma of branch account. Now let us see the first problem. That is, Hubli traders opened a branch at Belgaum on 1/1/2020. From the following particulars, prepare the necessary accounts in the books of head office. Okay, so goods sent to branch during 2020 is 20,500. Then cash sent to branch during 2020 for salary 3,000, for rent it is 1,000, for petty cash it is 600. So total cash sent to branch is 4,600. Then goods returned by branch 2,000. Then cash received from branch 18,000. Closing stock, that is stock on 31st December 2020 is 10,000. Then petty cash balance on 31st/12/2020 is 100. Okay. So with this information, we need to prepare the necessary accounts in the books of head office. So let us proceed with this. So we have first in the books of head office, the first will be the branch account. So the branch is at Belgaum. So we will be showing it as Belgaum branch account. Okay. So let us pass the entries. We know the pro forma. So all the openings and goods sent and cash sent has to be recorded to the debit side, on the debit side. Okay. So first goods sent, there is no opening stock here, there is no opening petty cash also. So directly we will record the goods sent to branch. So two goods sent to branch, this will be with the amount 20,500. Okay. Then cash has been sent to cash. Okay. So again here for salary it is 3,000. Then for rent it's 1,000. Then
For petty cash, it is 600. Okay, so total we are having 4,600. Okay, so this will be the things which will appear to the debit side. Now credit side, first record the sales or returns. So buy goods sent to branch. So the entry will be reversed. So in bracket you can write returns. The amount here is 2,000. Okay, then by cash received, because there is cash sales, so cash received ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, sales ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so ಹಾಗಾಗಿ that itself will be recorded here. So how much cash has been received? It is 18,000. Now let us record the closing balances by stock, that is closing stock as on 31st December 2020. So the closing stock here is 10,000. Same way by petty cash, again as on 31st December 2020. So it will be 100. Okay, after recording this, we need to take the total. If the credit side is greater, then it means that there is profit. Okay, so credit side total tagoli. When we may do the total, we get 30,100. So we have made profit, that is the branch has made the profit. So to general P&L account. General P&L account. In brackets, you can write profit. So how much will be the profit? 30,100 minus 20,500 minus 4,600 will give us 5,000. So 5,000 is the profit earned. So this is our Belgaum branch account. Now, related to this, let us prepare other accounts like goods sent to branch account. So goods sent to branch account. So first, the goods sent by Belgaum branch account. Branch account. So 20,500 is the total goods sent. ಅದರಲ್ಲಿ returns ಆಗಿದೆ. So to Belgaum branch account. So returns is 2,000. So let us close this account by transferring it to trading account. To trading account. So trading account, we will be transferring the balance. 20,500 minus 2,000 will give us 18,500. Take the total 20,500. Okay, so this is our goods sent to branch account. Now let us prepare another two important accounts, that is stock account and petty cash account. So stock account here to Belgaum branch account. This will be the closing stock. So the closing stock given is 10,000. So the same thing will be carried forward by balance carried forward or carried down. Okay, so 10,000. Take the total and close the account. Okay, so this is our stock account. Now next let us prepare the petty cash account. So even here same, let us take the closing one as there is no opening. Okay, so to Belgaum
branch account. Again, in the bracket, you can write here closing petty cash, closing petty cash. Okay. So here closing petty cash is 100. The same will be carried down balance. Carried down 100. Take the total. This will be our petty cash account. Now let us prepare the last and important one, that is general profit and loss account, as the result of Belgium branch account will be transferred to the general profit and loss account. So let us transfer. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲ್ಗಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಬೆಲ್ಗಮ್ branch account. So here we can write profit transferred. Okay, so the profit which we have earned is 5,000. Okay, so let us not close this. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ keep it as it is. Okay, so this is how we are going to prepare the ledger accounts under debtors system. I hope that this problem and the journal entries and the format of branch account is pretty clear in this problem. So in the next session, let us take another problem on branch account and see how we are going to make the entries. Thank you.